The 2025 National Children's Day themed Stand Up, Speak Up, Building a Bullying-Free Generation. In the address, President Tinubu described children as the pride and future of our great nation and vowed to ensure they are nurtured in environments that are safe, inclusive, and empowering. The president highlighted that over 65% of school-aged Nigerian children have experienced some form of aggression, physical, psychological, or social stressing, and that such statistics are unacceptable. In full compliance with the agreement of sole ownership of the Ladoke Akintola University of Technology Lautech Ogbomoso, according to the Commissioner for Information, Praise Dotun Oyelade, the total takeover amount is 8 billion naira, and with this payment, the Oyo State government has been paying 1 billion naira every year, and the full payment should be settled before the end of Governor Seyi Makinde's administration in 2027. The commissioner recalled that both states struck a deal on November 20th, 2020 to cede Lautech to Oyo State. As Nigeria celebrates the 2025 Children's Day, the National Agency for the Control of AIDS has called on all stakeholders to reaffirm their commitment to safeguarding the health and future of Nigerian children by strengthening efforts to eliminate mother-to-child transmission of HIV. The Director General of NACA, Dr. Temitope Iroyin, noted that every child deserves a healthy start to life. Dr. Iroyin stated that despite significant progress, thousands of children in Nigeria are still born with HIV each year, describing it as preventable tragedy. According to her, prevention of mother-to-child transmission of HIV services remain one of the most effective strategies in ending pediatric HIV and ensuring that no child is born with the virus. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Are you a fleet manager, driver, a car owner, or wants to know more about vehicles? Or you're just a car enthusiast that want to increase your information depth? Then the Mechanics Lounge is for you. Join us on Mechanics Lounge every Monday, Wednesday, and Friday as we take you around the world of automobile. Join the radio mechanics who will be in the house to entertain questions and take you around the world of automobiles. Don't forget, Mechanics Lounge is on the radio every Monday, Wednesday, and Friday at 9:30 to 9:45 a.m. on Melody 100.7 FM. Don't miss it. News. Glad to have you with us. Welcome back. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now straight to the business stories. The president of Dangote Industries Limited, Aliko Dangote, has said that in the next 2 years, the company will be exporting almost 16,000 tons of fertilizer, which will amount to about $7 million daily revenue to the federal government. Dangote announced this when he paid a courtesy visit to the headquarters of the Nigerian Ports Authority in Marina, Lagos. He added that with the exportation of fertilizer, the company would be the major supplier of foreign exchange earnings in the country. The Nigerian exchange rebounded yesterday, gaining 539.98 billion naira in market capitalization and effectively reversing losses recorded in the previous week. The benchmark all-share index rose by 924.38 points, which is 0.85%, to close at 109,000.
109,953 basis points compared to 109,028.62 points recorded last Friday. Consequently, the market capitalization rose from 68.8 trillion naira to 69.3 trillion naira, reflecting renewed investor interest across major sectors. The uptrend was driven by gains in large and mid-cap stocks, with Aradel Holdings plc leading the gainers chart with a 9.98% increase to close at 505.90 naira per share. And now to the foreign scene, a controversial new aid distribution group backed by the United States and Israel has begun working in Gaza. The Gaza Humanitarian Foundation, GHF, says lorry loads of food had been delivered to secure sites and that it had begun distribution to people. It did not say where or how much aid had been handed out, as the group, which uses armed American security contractors, aims to bypass the United Nations as the main supplier of aid to the 2.1 million Palestinians in Gaza, where experts are warning of a looming famine after an Israeli blockade that lasted 11 weeks. And finally, in the sports news today, Super Eagles head coach Eric Shaw has shed light on his decision to leave out key players Victor Osimhen and Ademola Lookman from Nigeria's squad for this year's Unity Cup. Shaw stated that the exclusion was intentional, aimed at creating opportunities for emerging talent to showcase their potential. Nigeria is set to face West African rivals Ghana on May 28, 2025 as the tournament kicks off. The coach has called up 10 players from the Nigeria Premier Football League (NPFL) and also handed veteran forward Hamed Musa a chance to re-establish himself in the national team. We've come to the end of the newsline on Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. President Tinubu seeks end to bullying, pledges commitment to children welfare. Oyo State government pays 5 billion naira to become sole owner of Lautech. On entertainment, you heard Ira Star becomes first Nigerian female singer to hit 1 billion YouTube views. In the world of business, federal government set to earn $7 million daily from fertilizer exports. On the foreign scene, we told you new U.S.-backed group says it has begun aid distribution in Gaza. And in the world of sports, you heard Coach Shaw explains omission of Lookman and Osimhen from Unity squad. Do well to follow us across all social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Popola Egunfemi and is edited by Temitokwe Brema. I am Mobola Bade Kale. Good afternoon and thank you for listening. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, Akojopo Iroyin la mú wá sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn.
ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu búra láti fòpin sí ìwà ìrẹ́jẹ àti láti rí dájú pé àlàáfíà àwọn ọmọdé jẹ́ òun lógún. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ san bílíọ̀nù 5 láti sọ ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH di ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan. Ní ẹ̀ka amúlòdùn, Irasta di akọrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lóbìnrin tí orin rẹ̀ dé bílíọ̀nù 1 lórí YouTube. Ní ẹ̀ka okòòwò, ìjọba àpapọ̀ yóò máa jèrè bílíọ̀nù $2 lójoojúmọ́ lórí mímọ̀ta ajílẹ̀ sí ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, àwọn ikọ̀ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ àtìlẹ́yìn fún Gaza. Ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá Chelsea ṣàlàyé ìdí tí Lookman àti Osimhen ò fi sí ní ara àwọn agbábọ́ọ̀lù Unity Cup. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ní ẹ̀ka amúlòdùn, Irasta ti jẹ́ olórin obìnrin àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí àwọn èèyàn bílíọ̀nù kan wo orin rẹ̀ lórí ìtàkùn àgbáyé YouTube. Ní báyìí náà ló ti kọjá Yẹmí Aládé, ẹni tó ti fi gbogbo ìgbà jẹ́ olórin obìnrin Nàìjíríà tí wọ́n máa ń wo orin rẹ̀ jùlọ lórí ìtàkùn àgbáyé YouTube. Ìròyìn ilé wa, Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti kéde pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lẹ́tọ̀ọ́ láti fi ìyà jẹ ọmọ kankan. Ó fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú pé ìṣàkóso òun náà ni ó dáàbò bo gbogbo ọmọdé. Ó ń sọ eléyìí níbi ọ̀rọ̀ tó ń sọ láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọdún àwọn èwe ti ọdún 2025. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣàpèjúwe ọmọdé gẹ́gẹ́ bí iyì àti ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè wa, tó sì ṣe ìlérí pé òun ó pèsè àyíká tó dùn gbé tó ka àwọn ọmọ òun kún. Bákan náà òun náà ni ó sì ní òun ò rò wọ́n lágbára. Ààrẹ sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ ni wọ́n ti rí àwọn ìwà ìbàjẹ́ lóríṣiríṣi tí irú àwọn nǹkan báyìí kò sì ní jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà láwùjọ wa. Láti jẹ́ alákòóso kan ṣoṣo fún ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH ìyún Ládòkè Akíntọ́lá Yunifásítì ní Ògbómọ̀ṣọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti san owó tó tó bílíọ̀nù 5 fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fún ìkànsíra ẹni ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé ṣe sọ, ó ní àpapọ̀ owó tí àwọn ò fi gba ilé ẹ̀kọ́ náà òun náà ló jẹ́ bílíọ̀nù 8, àmọ́ tí ìjọba ti ń san bílíọ̀nù kọ̀ọ̀kan lọ́dọọdún tí àwọn sì gbọ́dọ̀ san gbogbo owó ọ̀hún tán kí ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé kó tó kẹnubodò ní ọdún 2027. Kọmíṣánná ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ méjèèjì ni wọ́n fi ẹnu kò pé kí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún kó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan, ìyún ní 20 oṣù kọkànlá ọdún 2020. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe ayẹyẹ ọdún àwọn èwe tọdún 2025 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí, àjọ tó mójútó ìtànkálẹ̀ àrùn AIDS ti ké sí gbogbo alákòóso pé kí wọ́n máa dáàbò bo ìlera àwọn ọmọ wọn, kí wọ́n sì mójútó ìtànkálẹ̀ àrùn HIV láti ara ìyá sí ọmọ. Ẹni tí ó jẹ́ adarí àjọ NACA, dókítà Tèmítọ́pẹ́ Ìlọ̀rí, ní gbogbo ọmọ ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí ìgbé ayé àlàáfíà. Dókítà Ìlọ̀rí ní bí àwọn ṣe ń gbìyànjú tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ń bí pẹ̀lú àrùn HIV lọ́dọọdún, tó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó bani lọ́kàn jẹ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ń tẹ̀ síwájú láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòòwò. Ààrẹ fún ilé-iṣẹ́ Dangote Alhaji Aliko Dangote
ní tábà fi rí nǹkan bí ọdún méjì sí àsìkò yìí pé iléeṣẹ́ òun yóò ti máa ta ajílẹ̀ tó tó 16,000 tóńsì sí ilẹ̀ òkèèrè, èyí tí ó sì máa pa owó tó tó bílíọ̀nù $7 wọlé lójoojúmọ́ fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Dangote sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ṣe àbẹ̀wò sí olú iléeṣẹ́ tó mójútó ibùdókọ̀ ojú omi ní Marina nílùú Èkó. Ó ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé iléeṣẹ́ Dangote ni ó jẹ́ olú iléeṣẹ́ eléyìí tí ó máa ta ajílẹ̀ fún ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn ikọ̀ tí wọ́n ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ tí wọ́n jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Israel ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní Gaza. Àjọ GHF Gaza Humanitarian Foundation ní ọkọ̀ bọ̀gìnì tó kó oúnjẹ ni ó ti dé sí ilẹ̀ Gaza tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín àwọn oúnjẹ ọ̀hún fún àwọn èèyàn, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò sọ̀rọ̀ bí oúnjẹ ọ̀hún bó ṣe pọ̀ tó. Àmọ́ àjọ ọ̀hún fi dá àwọn oníròyìn lójú wípé àwọn ikọ̀ eléyìí tí ó ran ẹni lọ́wọ́ ọ̀hún láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Israel ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín oúnjẹ fún àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Gaza. Ìròyìn eré ìdárayá. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Eric Chell ti sọ̀rọ̀ lórí ìpinnu rẹ̀ láti má fi Victor Osimhen àti Ademola Lookman sí ara àwọn ikọ̀ tí ó máa gba Unity Cup ti ọdún yìí. Chell ní òun mọ̀ ni o láti fún àwọn tí wọ́n ní ẹ̀bùn tí wọn ò tí ì di ẹni gba ojúmọ́ ní àǹfààní láti jáde síta. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó máa kojú Ghana ní ọjọ́ 18 oṣù karùn-ún ọdún 2025 bí ìdíje náà bó bá ṣe bẹ̀rẹ̀. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ọ̀hún ti mú agbábọ́ọ̀lù 10 láti àjọ NPFL Nigeria Premier Football League. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn lọ́sàn-án tòní lórí ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àmọ́ kí n tó máa lọ, ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu búra láti fòpin sí ìwà ìrẹ́jẹ àti láti rí dájú pé àlàáfíà àwọn ọmọdé jẹ́ òun lógún. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti san bílíọ̀nù 5 láti sọ ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH di ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan. Ní ẹ̀ka àmúlòdùn, Ayra Starr di akọrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lóbìnrin tí orin rẹ̀ dé bílíọ̀nù 1 lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòòwò. Ìjọba àpapọ̀ yóò máa jèrè bílíọ̀nù $7 lójúmọ́ lórí mímọ́ta ajílẹ̀ sí ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn ikọ̀ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ àtìlẹ́yìn fún Gaza. Ìròyìn eré ìdárayá. Akọ́nimọ̀ọ́gbá Chelsea ṣàlàyé ìdí tí Lookman àti Osimhen ò fi